అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ అభిషేక్ బర్లి, సీనియర్ రోబోటిక్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ అట్ శ్రీకరా హాస్పిటల్స్. ఇప్పుడు గత 10 సంవత్సరాల్లో నేను దాదాపు 10,000 పైగా మోకాళ్ళ ఆపరేషన్ చేశాను. మోకాలు తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్, మోకాలు కీలు మార్పిడి ఆపరేషన్ చేశాను. సో ఇదే సందర్భంలో 3 నెలల క్రితము నా దగ్గరికి ఉమాదేవి గారు అని చెప్పి నా దగ్గరకు వచ్చారు. సో మోకాలు పూర్తిగా అయిపోవడం వల్ల సరిగ్గా నడవలేకపోవడము, మెట్లు ఎక్కడం దిగడం ఏమి చేయలేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు పాలయ్యారు. సో నా దగ్గరకు వస్తే నాకు మోకాలు పూర్తిగా అరిగిపోయాయని చెప్పి ఎక్స్రే తీశాను. సో ఎక్స్రేలో కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉమాదేవి గారికి ఇట్లా సర్జరీ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి 2 మంత్స్ అయింది. కుడి మోకాలకు ఆపరేషన్ చేశాము. సో ఇది ఎక్స్రే కూడా చూడొచ్చు మీరు. ఈ ఎక్స్రేలో కూడా మనకి లోపల ఇంప్లాంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ముందు బాగా బెండ్ ఉండేది, ఇప్పుడు కాలు స్ట్రైట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర సెకండ్ చెకప్ వచ్చారు. మంచి హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు పక్క కాలు కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంది. ఇది కూడా బెండ్ చూస్తున్నారు కదా. సో మీ నియర్ ఫ్యూచర్ తను సర్జరీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఇప్పుడు ఉమాదేవి గారు మీతో మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. హలో, నమస్తే అండి. ఐఎమ్ జి ఉమాదేవి. I was serving as a DD in ISRO, and for the past 10 years I have been suffering from this knee pain, and it was an arthritic joint pain. And after so many years of trauma, I ultimately decided that I have to get rid of this pain, and I consulted Dr. Abhishek Barli Garu, who was referred to me to my niece and also my panel doctor. Both of them gave a very good report about the doctor. So I also preferred that Abhishek Barli only should be doing my surgery. So after consultation, he also confirmed that I need an immediate surgery, and immediately I joined within 2-3 days, and after surgical profile tests and all. So finally I got operated on March 6th, and then after post-operative also my progress was good, and recovery also as expected, and now I am able to walk freely, and standing also. Earlier I couldn't even stand for 5 minutes, but now I am able to stand for more than 10-15 minutes continuously, and walking posture also changed. So I am very happy about the surgery, and I am getting ready for my second knee also, which also got affected due to my official work nature and stress. So now I will be getting done. I hope even second knee also will be fine like this, and I look forward for a good treatment from Dr. Barli, and he's a very good surgeon. I thank him a lot for the cooperation and whatever patience he had in looking after me and for my recovery also. Thanks a lot for Srikara Hospital, and hospital also is very good. Even the staff and the nurses, everybody was taking care of me. Particularly post-operative care. I was here for 2 days, and I felt the staff also is good.